Hello students, welcome once again in our subject physics. We already started with our chapter rotational dynamics, and in previous session angular momentum, then relation or expression for torque, that torque is equals to I alpha, and conservation of angular momentum and its examples. In conservation of angular momentum, I already told you that if external unbalanced torque is not acting on the body, or if we say torque is zero, then angular momentum remains constant. We already seen the examples, that ballet dancer and another one diver, that is diving while swimming. Today we are going to start with the last topic, that is rolling motion. For rolling motion, I here let us consider this figure, this object of mass m and radius r. Let us consider this one is a ring. What is rolling motion? We are going to consider and condition that the object is not slipping. In rolling motion, this rolling motion is a combination of translational motion as well as rotational motion. What the theory says, we can consider the actual motion to be result of, see, circular motion of the body. This body is in a circular motion with its own symmetric axis passing through its center. And second one, linear motion ही जी motion असणार आहे ही linear motion असणार आहे, assuming it to be concentrated it as center of mass. In other words, the center of mass performs purely translational motion. See here, this point is in translational motion, and the whole ring, if we say ring here, this ring is in circular motion. So rolling motion is a combination of two, that is circular motion about its center and translational motion of center of mass. To find out the expression for rolling motion, that is for the kinetic energy of rolling motion. Rolling motion, see, total kinetic energy of rolling motion, it can be given by rolling motion is combination of translational and rotational. So I write here translational kinetic energy, that is half of mv square, where m is nothing but mass of that object and v is nothing but linear velocity. Rotational kinetic energy, that is half of I omega square. Relation for rotational kinetic energy and moment of inertia, we already proved this relation when I explained the definition of moment of inertia. That is, here total kinetic energy of a rolling object or a rolling body is equal to half of mv square plus half of I omega square, where I is moment of inertia and omega is nothing but angular velocity. So we can write half of mv square as it is I is moment of inertia. If I express this moment of inertia in terms of radius of a gyration, then we can write I is nothing but mk square, where k is nothing but radius of a gyration. Again, in the first one we have seen the relation, in the first session we have seen the relation between linear velocity and angular velocity, that v is equals to r omega. If v is equals to r omega, then omega is equals to v by r is nothing but radius, v linear velocity. I substitute the value instead of this omega. So instead of omega, v upon r, omega square आहे म्हणून मी इथे काय घेतोय, v upon r bracket square. If I simplify this equation, then energy, that is kinetic energy of rolling object, half of mv square. See here, half of mv square is here, half mv square. So I take half of mv square common. Here only one remains. What remains here? Half. We take out of, or we take common here, m common, v पण common घेतलेला आहे. What remains? K square upon r square. So we get the relation for kinetic energy of a rolling object is equals to half of mv square in bracket
1 plus k square upon r square, where k is nothing but radius of gyration, r is nothing but the radius. Then to find out the velocity and acceleration, linear acceleration and speed while pure rolling down from an inclined plane making some angle with the horizontal. Here this uh, this is the plane, and this inclined line or this line makes an angle theta with the this horizontal. This height h is nothing but s sin theta. S sin theta कशी घेता येईल आपल्याला? बघा हा राईट अँगल आहे, हा ऑब्जेक्ट पासून मी जर घेतला, हा ट्रायंगल जर मी कन्सिडर केला तर हा राईट अँगल आहे. साइन थीटा म्हणजे काय येईल? अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस म्हणजे साइन थीटा काय येणार आहे? h अपॉन s, और वी कॅन राईट h इज इक्वल्स टू s साइन थीटा. ती हाईट घेतलेली आहे s साइन थीटा. हा ऑब्जेक्ट जो आहे या ठिकाणापासून रोल होतोय आणि हॉरिझॉन्टल वर येतोय, आणि अँगल किती केलेला आहे? तर थीटा. हियर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. फ्रॉम रेस्ट म्हटल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी अगोदर किती असणार आहे? 0 असणार आहे. and rolls down, it loses its gravitational potential energy. If kinetic according to law of conservation of energy काय सांगते आपल्याला की energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to another. मग अगोदर इथे kinetic energy 0 आहे, निग्लिजिबल आहे एकदम, पण पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम आहे. जसा जसा हा ऑब्जेक्ट रोल होईल तसा तसा काय होणार आहे? ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी converted into kinetic energy. See here, this gravitational potential energy gets converted into kinetic energy. So loss in gravitational potential energy is equals to gain in kinetic energy. This is because of law of conservation of energy. So loss in potential energy चा फॉर्म्युला आहे mgh, where g is nothing but acceleration due to gravity. h म्हणजे ही जी हाईट घेतलेली आहे आपण, त्याचा फॉर्म्युला पण मी तुम्हाला सांगितलाय कसा आलाय. m मास आहे. गेन इन कायनेटिक एनर्जी. नाउ द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग. आपण अगोदर पाहिलंय का, जर रोलिंग असेल तर दोघांचं म्हणजे कोणाचं? सर्क्युलर मोशन ॲज वेल ॲज ट्रान्सलेशनल मोशन. दिस रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ these two. So we can write here half of mv square for translational motion and half of I omega square for rotational motion. Combination of these two. Again the same treatment जशी मी अगोदर कायनेटिक एनर्जी साठी घेतलेली आहे. mgh is equals to half of mv square. I directly write this formula 1 plus k square by r square. हा फॉर्म्युला कसा आलेला आहे? तर यासाठी आपण अगोदर इथे हा फॉर्म्युला मी फाइंड आउट केलेला आहे, दॅट E इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वेअर 1 प्लस अगोदर जो पाहिलेला आहे आयच्या ऐवजी आपण ओमेगा, आयच्या ऐवजी आपण ठेवलेला आहे एम के स्क्वेअर आणि ओमेगाच्या ऐवजी ठेवलेला आहे व्ही बाय आर, त्यांचे रिलेशन. सो आय सबस्टिट्यूट एम के स्क्वेअर इन्स्टेड ऑफ आय आणि व्ही बाय आर इन्स्टेड ऑफ ओमेगा, अँड वी गेट द रिलेशन ई. दिस रिलेशन आय डायरेक्टली राईट हियर, that mgh is equals to half of mv square, take common, and in bracket remains 1 plus k square upon r square. Now what is our aim? To find out the speed, that is velocity in terms of magnitude, or magnitude of velocity, that is speed. So v square is equals to twice gh upon 1 plus k square upon r square. See here, मी अगोदरच्या स्लाइडवर घेतोय बघा, एम जी याच्या साईडला आहे, मला काय फाइंड आउट करायचं आहे? व्ही स्क्वेअर. एम गेट्स कॅन्सल, व्हॉट रिमेन्स हियर? जी एच. 2 डिवाइड आहे, आफ्टर कमिंग टू दिस साइड इट गेट्स मल्टिप्लाइड. सो ट्वाइस जी एच, लेफ्ट हँड साइडला काय राहणार आहे? ट्वाइस जी एच. आणि ही जी क्वांटिटी आहे ही इकडे मल्टिप्लाइड आहे, ही जर मी लेफ्ट हँड साइडला घेतली तर डिवाइड होईल. सो आय गेट व्ही स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ट्वाइस जी h upon 1 plus k square upon r square. If I take a square root, we get the speed of that rolling object from an inclined plane whose angle is theta with the horizontal. So we can write v is equals to square root of twice gh 1 plus k square upon r square. This is the relation for the velocity. हे relation आहे velocity साठीचं, rolling motion साठीचं. Now if we say A is nothing but the linear acceleration of the body while rolling down from the plane. Now as the body starts
initial velocity is 0 because at rest अगोदरच मी सांगितलं एक्सप्लेनेशन मध्ये कायनेटिक एनर्जी 0 आहे. कायनेटिक एनर्जी 0 का आहे तर इनिशियल वेलोसिटी किती आहे 0 आहे म्हणजे या ठिकाणी वेलोसिटी 0. आता जसा ऑब्जेक्ट रोल्स डाऊन then there is a gain in kinetic energy but initially it is at rest. So u initial velocity इथे घेतलेली आहे u is equals to 0. With the help of third kinematical equation, three kinematical equation we already studied, then with the help of third one, v square is equals to u square plus twice as u square, but u is equals to 0, initial velocity 0, therefore we can write v square is equals to u square plus twice as. Instead of u square 0 घेतला, so what remains, v square is equals to twice as. If I want to find out this a, twice s to after coming to the left hand side it gets divided to the v square, so a is equals to v square upon 2s. What is v square? Here it is, v square is twice gh1 plus k square by r square divided by this 2s to find out the acceleration. So acceleration is equals to twice gh divided by 1 plus k square upon r square आणि हा 1 upon 2s जो आहे हा 2s इथला या बाजूला घेतल्यानंतर इथे येतोय, 2 gets cancel. what remains only a is equals to gh divided by 1 plus k square r square into s. but from figure, या फिगरवरून अगोदरच मी सांगितलेलं आहे, हा जर 90 असेल हा ट्रायंगल जर आपण कन्सिडर केला साइन थीटा किती येणार आहे h upon s or h is equals to s sin theta, or we can write s is equals to h upon sin theta. If I put this value of s in the previous equation, s is equals to h sin theta, मी जर व्हॅल्यू पुट केली तर काय येणार आहे बघा, s instead of s I put this value h sin theta, this h gets cancelled. Sin theta is at the denominator, so it comes out to the numerator, and the relation for acceleration is here, acceleration is equals to g sin theta divided by 1 plus k square upon r square. This is the relation for acceleration, and for velocity we have seen the relation, velocity square root of twice gh1 plus k square upon r square. Remember these two equation for the rolling motion. कदाचित बोर्डच्या एक्झामला रोलिंग मोशनवर टू फाइंड आउट द स्पीड आणि ॲक्सेलरेशन साठी क्वेश्चन येऊ शकतो, त्यासाठी हा एक टॉपिक महत्त्वाचा आहे रोलिंग मोशन. फॉर प्युअर स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन it is not possible, but if we consider without friction, the acceleration is g sin theta, here it is g sin theta, and final velocity is square root of twice gh, here it becomes twice gh. Why this happens? विदाउट फ्रिक्शन घेतलेला आहे, विदाउट फ्रिक्शन जर घेतला तर ही जी टर्म आहे ही काय होणार आहे, 0 होणार आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया साठी जी रेडियस ऑफ अ गायरेशन के इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अ गायरेशन, ही रेडियस ऑफ अ गायरेशन आपण कन्सिडर करतो इथे, ही पूर्ण टर्म काय होईल 0 होईल. सो ॲक्सेलरेशन काय होणार आहे g sin थीटा, आणि वेलोसिटी काय होणार आहे, ही टर्म 0 झाल्यानंतर स्क्वेअर रूट ऑफ ट्वाइस gh. thus during pure rolling motion the factor 1 plus k square upon r square, ज्याबद्दल मी अगोदरच तुम्हाला सांगत होतो, इज इफेक्टिव्ह फॉर बोथ द एक्सप्रेशन्स. म्हणजे जर आपण विदाउट फ्रिक्शन घेतलं तर ही टर्म 0 होणार आहे, जर विदाउट फ्रिक्शन घेतलं नाही, थेरोटिकल जर घेतलं आपण तर आपल्याला ही टर्म कन्सिडर करावी लागेल, अँड वी गेट रिलेशन फॉर ॲक्सेलरेशन ॲज वेल ॲज वेलोसिटी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी अँड ॲक्सेलरेशन फॉर रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशनसाठी दोन केसेस त्यांनी घेतलेल्या आहे रिमार्क्स मध्ये बघा. फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट इफ द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द फॉर्म ऑफ n into mr square, where n is numerical factor which gives the value of k square upon r square, that is the ratio of radius of gyration and radius vector, that is square आहेच त्या ठिकाणी for that object. For example, if we take I is nothing but 2 by 5 mr square or mk square, so we can write k square upon r square is nothing but 2 by 5. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, कशाचा आहे तो आपल्याला पुढच्या चार्ट मध्ये येणार आहे. आणि एम के स्क्वेअर फॉर्म्युला, मग के स्क्वेअर एम गेट्स कॅन्सल, के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इज नथिंग बट 2 by 5.
रिंगसाठी जर घेतलं आपण, रिंगचं रिलेशन घेतलेलं I इज इक्वल्स टू mr². जर त्या रिलेशनवरनं घेतलं तर रिंगसाठी किती येणार आहे? 1 येणार आहे. सॉलिड सिलेंडरसाठी घेतलं हाफ ऑफ mr², तोही आपण घेतलेला आहे, तो 1/2 येतोय तो रेशो. आणि तोच रेशो जर थिन वॉल्ड होलो स्पियरसाठी घेतला तर 2/5 येतो. हा स्पियरसाठीचा आहे 2/5 mr². थिन वॉल्ड होलो स्पियरसाठी 2/3 आहे आणि होलो स्पियरसाठी 2/5 घेतलेला आहे. सॉलिड स्पियरसाठी घेतलेला आहे इथे. सेकंड केस किंवा रिमार्क्स म्हणूया आपण याला. व्हेन अ रॉड रोल्स इट इज ॲक्च्युअली अ सिलेंडर दॅट इज रोलिंग. म्हणजे रॉड जर घेतला तर तो कोणत्या फॉर्ममध्ये घेतोय आपण? सिलेंडरच्या फॉर्ममध्ये. अँड थर्ड रिमार्क दॅट इज लास्ट वन, वाईल रोलिंग द रेशो ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. बघा रेशो कशा कशाचा घेत आहेत? ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी, देन रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी अँड देन टोटल कायनेटिक एनर्जी. So, translational kinetic energy 1, rotational kinetic energy k²/r², and total kinetic energy that is rolling साठी 1 + k²/r². हा आपण आता घेतोय. फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल कन्सिडर केलं होलो स्पियरचं. k²/r², याच्या अगोदर आपण पाहिलेलं आहे किंवा मी परत एकदा बघतो. k²/r² किती आहे होलो स्पियरसाठी? 2/3. 2/3. मग रोलिंग होलो स्पियरसाठी 1 + 2/3 होईल. 1 + 2/3 जर घेतला तर 3 1 3 + 2 5. इथे मी 3 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं तर प्रत्येकाचा डिनॉमिनेटर किती होईल? 3. सो द रेशो फॉर होलो स्पियर, रेशो कशाचा आहे? ट्रान्सलेशनल, रोटेशनल आणि टोटल. ट्रान्सलेशनल अगोदर 3 adds to 2 adds to 5 हियर. 3 adds to 2 adds to 5. 3 कसा आलेला आहे बघा. 3 1 3 + 2 इट बिकम्स 5. इथे ऑलरेडी डिनॉमिनेटरला 3 आहे. इथे मी 3 ला मल्टिप्लाय डिवाइड करतोय. मग प्रत्येक टर्मचा डिनॉमिनेटर किती होणार आहे? तर 3 होणार आहे. म्हणजे इथे न्यूमरेटर किती होईल? 3. इथे 2 आणि इथे 3 1 3 + 2 5. सो 3 adds 2 adds to 5. 3 adds to 2 adds to 5. This is the ratio. So percentage wise जर आपल्याला पर्सेंटेज वाईज सांगायचं असेल, 60% of its kinetic energy is translational here and 40% is rotational. बघा मी जर 20 ने मल्टिप्लाय केलं टोटल कायनेटिक एनर्जी, 25 जा किती होतात? 100. मग पर्सेंटेज वाईज जर मला सांगायचं असेल, मी जर याला 20 ने मल्टिप्लाय केलं तर इट बिकम्स 60 आणि जर याला 20 ने मल्टिप्लाय केलं तर 40. म्हणजे टोटल एनर्जीमध्ये 60% कोणाची आहे? तर ट्रान्सलेशनल आणि 40% कोणाची आहे? तर रोटेशनलची. या ठिकाणी आपला हा फर्स्ट चॅप्टर आपण इथे संपवतोय. यामध्ये काही चार्ट तुम्हाला दिलेले आहेत. ॲनालॉगस क्वांटिटी जसे ट्रान्सलेशनल मोशन आणि रोटेशनल मोशन संदर्भात. आणि आणखी एक चार्ट आहे, तो आहे रोटेशनल और मोमेंट ऑफ इनर्शियासाठी. जर वेगवेगळे शेप असतील, वेगवेगळ्या ॲक्सिस असतील, आपण घेतलेलं आहे अगोदरच की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस इफ ॲक्सिस चेंजेस. मी तुम्हाला रॉडचं एक्झाम्पल पण तिथे सांगितलं होतं. हे आहे. आपण थोडंसं ॲट अ ग्लास याला बघूया. बघा ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट घेतो विच इज डिनोटेड बाय एस. रोटेशनल मोशनमध्ये आपण घेतोय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाय थीटा. अँड द रिलेशन in between s and theta is equals to s is equals to theta cross r. 11th मधला जो चॅप्टर आहे त्या चॅप्टर मध्ये मी तुम्हाला हे रिलेशन सांगितले आहे की हे रिलेशन कशा प्रकारे आपण किंवा कशा प्रकारे आलेले आहे. देन नेक्स्ट क्वांटिटी फॉर ट्रान्सलेशनल मोशन इट इज लिनियर वेलोसिटी. Linear velocity rate of change of displacement denoted by v. Here angular velocity denoted by omega, rate of change of angular displacement here. सो रिलेशन बिटवीन v अँड ओमेगा हे सर्वांना माहीत आहेच, प्रूव्ह केलेलं आहे आपण. v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर फॉर्ममध्ये किंवा v इज इक्वल्स टू r ओमेगा मॅग्निट्यूडमध्ये पण लिहू शकतो आपण. देन लिनियर ॲक्सेलरेशन फॉर ट्रान्सलेशनल मोशन डिनोटेड बाय a, दॅट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी. रिलेशन काय आहे दोघांमध्ये? तर अल्फा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस आर. अल्फा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस आर वेक्टर फॉर्ममध्ये किंवा अल्फा इज इक्वल्स टू ए आर पण म्हणू शकतो आपण. देन इनर्शिया ऑफ मास. इनर्शिया ऑर मास दॅट इज ऑपोजिशन. माससाठी आपण ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये एम वापरतोय. रोटेशनल मोशनमध्ये तीच क्वांटिटी ॲनालॉगस जर मला जे काम मास ट्रान्सलेशनल मोशनमध्ये करणार आहे
तेच काम रोटेशनल मोशन मध्ये कोण करणार आहे, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करणार आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आय. आय इज नथिंग बट, याचे डेफिनेशन वारंवार सांगितलेले आहेच मी, समेशन कशाचं, प्रोडक्टचं, मास आणि स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स, MI/RI². लिनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू mv आपण घेतलेल्या रिलेशनमध्ये यूज पण केलेला आहे. रोटेशनल मोशनमध्ये काय येईल, अँग्युलर मोमेंटम डिनोटेड बाय L I ओमेगा. मग इन्स्टेड ऑफ m हिअर I, इन्स्टेड ऑफ v हिअर ओमेगा. मग इंटर रिलेशन मला सहज सांगता येईल की L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P. Force in translational motion denoted by dp by dt, derivative of linear momentum. रोटेशनल मोशन मध्ये कोण येईल, टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम हिअर. इंटर रिलेशन टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F. वर्क आणि प्रेशर बघा दोन्हींसाठी, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग इथे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये असेल तर इकडे काय येणार आहे, टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क इंटू थीटा. Power साठी P is equals to dw by dt, rate of change of work. So we can write here F into V, and here we can write for power torque into omega. इथे इंटररिलेशन नाहीये, या दोघांमधलं इंटररिलेशन अगोदर आहेच दिलेलं. Now the moment of inertia of symmetric object. यामधली रिंग आपण घेतलेली आहे, I is equals to mr² when axis passes through. बघा ऍक्सिस कुठनं गेलाय, सेंटर मधनं, आणि कशाला आहे, तर परपेंडिक्युलर साठी आहे. देन सेकंड ऑब्जेक्ट, इफ आय टेक अ थिन रिंग अँड अलॉंग इट्स डायमीटर, नाउ ऍक्सिस पासेस थ्रू इट्स डायमीटर अँड इट बिकम्स हाफ ऑफ mr². आता हा कसा फाइंड आउट केलेला आहे, यासाठी मी तुम्हाला दोन थिअरम सांगितलेले आहेत. एक आहे थिअरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस आणि दुसरा आहे थिअरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. इथे परपेंडिक्युलर ऍक्सिसचा थिअरम वापरून यू कॅन इझिली फाइंड आउट I इज इक्वल्स टू हाफ mr². देन रिंग ऑर थिक वॉल्ड होलो सिलेंडर, सिलेंडरसाठी आपण घेतलेला आहे. आता इथे दोन घेतलेले, आतली एक रिंग आहे जिला R1 म्हटलेला आहे आणि बाहेरचे रेडियस R2 घेतलेले आहे. यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू 1/2 m r2² प्लस R1². देन युनिफॉर्म डिस्क, इफ ऍक्सिस passes through its center, हा आपण मी तुम्हाला प्रूव्ह केलेला आहे, आपण I is equals to half mr². Then for uniform disk, when it passes through its diameter, now it is 1/4 mr². Thin walled hollow sphere, hollow sphere जर घेतला, ऍक्सिस अगेन passes through its center. hollow sphere साठी आपण अगोदर पण एक्झाम्पल मध्ये घेतलेला आहे 2/3 mr². m म्हणजे मास आहे, r म्हणजे रेडियस घेतलेली आहे त्याची. फॉर द सॉलिड स्पियर 2/5, हा पण मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं 2/5 mr² when axis passes through its center. युनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्पेरिकल सेल, सेलसाठी जर घेतला सेंट्रल, आता इथे बघा हा R1 घेतलेला आहे इनर आणि R2 घेतलेली आहे आउटर. इनर आउटर म्हणण्यापेक्षा ही इनर आहे या बाजूची आणि R2 होल आहे. सो वी कॅन राईट I इज इक्वल्स टू 2/5 m in bracket R2 raised to 5 minus R1 raised to 5 divided by R2 cube minus R1 cube. For thin uniform rod or rectangular plate perpendicular to length and passing through its center. हे बघा हा आहे रॉड, या रॉड मधनं हा ऍक्सिस इथे येतोय आणि या प्रकारे दिलेला आहे. रॉडची रोटेशनल मोशन जी आहे एरोने दाखवलेली आहे, ही लेंथ आहे हाफ. सो I इज इक्वल्स टू 1/12 ml². Then thin uniform rod, again rod आहे, but here axis of rotation, axis of rotation कुठे आहे, perpendicular to the length and passing through its one end. अगोदर सेंटर मध्ये घेतलाय आणि या ठिकाणी घेतलेला आहे आता वन एंड. हे दोन्ही ऍक्सिस जर आपण इथे कन्सिडर केला तर हे दोन ऍक्सिस काय होतील, पॅरलल होतील. नाउ हा तुमच्यासाठी असणार आहे होमवर्क. होमवर्क म्हणण्यापेक्षा तुम्ही कमेंटमध्ये पण टाकू शकता. ज्यावेळी तुम्ही हा व्हिडिओ बघताल त्यावेळी कमेंटमध्ये मला नक्की टाका की विथ द हेल्प ऑफ पॅरलल ऍक्सिस 1/3 mr² येतोय का. नसेल येत तर आपण मी तुम्हाला प्रूफ पण करून सांगेल. पण कमेंटमध्ये एकदम सोपं आहे. I0 इज इक्वल्स टू IC प्लस mh² आपला थिअरम ऑफ पॅरलल ऍक्सिस आहे. तुम्ही वापरून बघा दोघांमधला डिस्टन्स किती येईल, तर हाफ ऑफ द लेंथ, म्हणजे h च्या ऐवजी तुम्हाला किती टाकायचं आहे L/2. सिम्प्लिफाय करा
जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 mr² आला तर आपण जस्ट अ मिनिट यासाठी जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा तुम्हाला L/2 डिस्टन्स येणार आहे, इन्स्टेड ऑफ h पुट L/2 वी गेट द रिलेशन 1/3. हा कमेंटमध्ये टाका, मी अवश्य कमेंट बघणार आहे. देन नेक्स्ट वन दुसरा घेतलेला आहे युनिफॉर्म प्लेट और रेक्टँग्युलर पॅरलेलोपाईप. यासाठी घेतलेला आहे L म्हणजे लेंथ आणि B म्हणजे ब्रेड्थ घेतलेली आहे त्याची. I इज इक्वल्स टू 1/12 m इन ब्रॅकेट L² प्लस B². and last two shapes, that is right circular cone, uniform solid right circular cone. If axis passes through its center, then moment of inertia 3/10 mr². and for again the same shape युनिफॉर्म होलो, इथे सॉलिड घेतलेला आहे आणि इथे होलो घेतलेला आहे. मास डिस्ट्रीब्युशन चेंज होईल नक्कीच आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पण चेंज होईल. त्याबरोबरच I इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mr². या ठिकाणी आपला हा फर्स्ट चॅप्टर जो आहे रोटेशनल डायनॅमिक्स हा संपतोय. याच्यावर ज्या असणाऱ्या एक्सरसाइज आहेत, आत्ताचे जे 3 व्हिडिओ आता आपण अपलोड करणार आहोत, या 3 व्हिडिओवर जी एक्सरसाइज आहे ती मी तुम्हाला PDF फॉर्मॅटमध्ये किंवा वर्ड फॉर्मॅटमध्ये आपल्या ग्रुपवर टाकणारच आहे. आणि ती एक्सरसाइज तुम्ही एक सेपरेट नोटबुक करा. पहिली मी एक एक्सरसाइज तुम्हाला दिलेली आहे होमवर्कसाठी, तीही सोडवली असेल तुम्ही आणि यावरही मी क्वेश्चन विचारणार आहे. हे क्वेश्चन देखील तुम्ही सॉल्व्ह करून ठेवा. व्यवस्थित राहा, काळजी घ्या. थँक्यू.